সুস্বাগতম। সামনে কোমরের কাছে একটা গিট বেঁধে নেব। তারপর বাম দিকের আঁচলটা পায়ের নিচ থেকে নিয়ে পেছনের দিকে একটা কুচি করে নেব। কুচি করার পর পেছনে কুচিটা গুছিয়ে গুজে নেব। ডান দিকের আঁচলটাও পায়ের নিচ থেকে গলিয়ে নিয়ে এইখানে একটু গুজে নিতে হবে। বাকি শাড়ির আঁচলটা আপনারা কুচি করতে পারেন অথবা আমার মতো করে গুছিয়ে নিলেও হবে। শাড়ির বর্ডারটা এখানটাই থাকলে বেশ ভালো লাগে। শাড়িটা পেছন থেকে নিয়ে এই কুচিটার ভেতর থেকে ঢুকিয়ে নিয়ে পুরো আঁচলটাকে বের করে নিতে হবে। পেছন থেকে গুজে নিয়ে এখানে গুজে নিতে হবে। এই হয়ে গেল আমার ভলিউম ট্র্যাডিশনাল